அன்புள்ள சகோதரிகளே, மதிப்புக்குரிய அம்மையார்களே, பெருமதிப்புக்குரிய காவல்துறையுடைய மூத்த அலுவலர்களே, எனது அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உரிய காவல்துறை இதர அலுவலர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். இப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ்நாட்டு காவல்துறையில் மிகச்சிறந்த அலுவலர்கள் இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு போரம்ல ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் நீங்களும் பேசுங்க அப்படின்னு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த நம்ம பிரசிடென்ட் அவர்களுக்கும், ஜெனரல் செக்ரட்டரி டிஐஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிட்டியில் உள்ள அலுவலர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். There was one John, a woodcutter. He worked in a private company for about 12 years. And he was never given a raise, not at all recognized. The company hired the successor of one Mohan. And within 2 years of his inception, this Mohan was given a raise. He was elevated to next rank. He was recognized by way of giving a promotion. This actually caused a resentment in John. John went to his boss and asked, "My dear boss, I am working in this company for last 12 years. I was not at all recognized. Whereas this recently joined Mohan is given a raise immediately within 2 years of his inception. Why?" The boss said, "I do admit that you are working in this company for last 12 years. But you are able to cut only 2 trees per day, whereas this recently joined Mohan is able to cut easily more than 5 trees per day. That is why he was recognized. That is why he was given a promotion." John returned back. Nowadays he was putting more hours of work, hitting hard and hard again and again, but in spite of his hard work, he was not able to achieve the desired results. Not able to get more than 2 trees per day, even now, even after putting more hours of work. Again he went to his boss and asked, "My dear boss, after meeting you, I am putting more hours of work, but in spite of it, I am not able to get more than 2 trees per day. What is the secret of success of Mohan? Could you please tell me?" The boss replied, "Maybe your friend Mohan knows the secret. Go and ask him." John went to his friend Mohan and asked him, "My dear friend, nowadays I am putting more hours of work, but I am not able to achieve the desired result, not able to get more than 2 trees per day. How is it possible to you? You are able to get more than 5 trees per day easily. What is the secret of your success?" Mohan replied, "After every tree I cut, I used to take rest at least for 5 minutes. Then I will sharpen my axe. Then only I will resume my work." This reply of Mohan hits John as a bullet. Now he got the answer. My question is, my dear officers, respected officers and friends, when was the last time we have sharpened our axe? We have to then and there continuously sharpen our axe with the latest developments in law, with the latest developments in the society, with the latest GOs issued by various government departments, with the latest pronouncements made by the High Court and the Apex Court. Only when we are going to continuously sharpen our axe, we may be able to yield the desired results. Angudha, learning is a never-ending process அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இந்த ஏஜ்ல நம்மள ரிட்டையர்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். நான் 1991 when I was doing my college education St. Xavier's College பாளையங்கோட்டை, 1991 ஹிந்து பேப்பர்ல முதல் பக்கத்துல படிக்க ஆரம்பிச்சு கடைசி பக்கம் வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். இப்படி எல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா, இப்ப நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க, நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன், வீட்டுக்கு போனோம்னா என் ஒய்ஃப் என்ன தோணத்தோணதான் ஓயா பேசிட்டே இருக்கீங்க, வாய் மூடுங்க அப்படி சொல்றாங்க. இது ரெண்டுக்குமே பொருந்தும். ஒய்ஃபு கணவரை சொல்லுவார், கணவர் ஒய்ஃப் சொல்லுவார். ரிட்டையர் ஆயிட்டல சும்மா கல்யாணம் வயசாயிப்போச்சு இல்ல, தயவு செய்து பேச விடுங்கள். நிறைய பேசணும் 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 பேசணும், படிக்கணும். மனச நான் ஆக்ஸ் என்று சொன்னது, we have to sharpen our brain continuously. So learning is a continuous process. Only then, when we are very busy making our brain to work busy, then only we can avoid dementia. நம்ம நல்லாவே தெரியும், அல்சைமர் அப்படிம்போம், அதே மாதிரி வாஸ்குலர் டிமென்ஷியான்னு சொல்லுவோம், லெவி பாடி டிமென்ஷியா ஆர் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் சொல்றோம், அது மாதிரி ஃப்ரண்டோ டெம்பரல் டிமென்ஷியான்னு சொல்லுவோம். எல்லாமே ஞாபகம் மறதி நோய். இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா
we have to continuously read, speak, read. நம்ம ஷார்ப்பன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். then only நம்ம பெரிய சீனியர் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ், ரிட்டையர்ட் போலீஸ் ஆபீசர் சொல்லி நம்ம கிட்ட ஐடியா கேட்கறதுக்கு எத்தனையோ பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்னா we must enriching ourselves. We have to continuously update ourselves. That is why we are here to have one more discussion. நீங்களா சீனியர் போலீஸ் ஆபீசர், உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. பிரசிடென்ட் சொன்னாங்க we going to educate அப்படினாங்க. நோ நோ அந்த மாதிரி இல்லைங்க சார். we are going to have a discussion. எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது, கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ண போறோம், ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போறோம் our மெமரியை, அவ்வளவுதான் சார். ஓகே, let us come to the subject. lex supremus. lex supremus. lex supremus என்று சொன்னால் ஒரு Latin maxim, legal maxim. Law is supreme. Law is supreme means there is nobody above law. All are equal before law. And each subject is subject to the rule of law. Lex supremus என்று law தான் supreme என்று இல்லை என்று சொன்னால் there may be jungle law. அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஈக்குவாலிட்டி எதுவுமே இருக்காது. அதனால law is supreme everywhere, all over the world. இங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் law is supreme and all are equal before law, nobody is above law என்று சொன்னால், is there any personality in India who is above law? That is the question now. Is there any personality who cannot be arrested, against whom you may not be able to launch criminal prosecution? Is there any personality in India? அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு மூட் பாயிண்ட். அதை பற்றி தான் கொஞ்ச நேரம் பேச போறோம். நான் உங்ககிட்ட இப்போ நமக்கு தெரியும், you are very well aware that Article 14 to 18 of the Constitution of India, it enshrines about the equality among all citizens of India. Article 14 நமக்கு நல்லாவே தெரியும், there is equality of law and equal protection of law to all. That means all are equal before law, there is nobody who is above law. There is Article 14. Then Article 15, there cannot be any discrimination based on caste, color, religion and so on and so forth. பாகுபாடு என்பதே நமக்குள்ள மனிதர்களுக்குள் இருக்கக்கூடாது, அனைவரும் சமம். Article 15. Article 16, there shall be equal opportunity on public employments, maybe subject to reasonable reservations, அதெல்லாம் இருக்கலாம். But there must be equal reasonable opportunities on all citizens of India in the public appointments. That means equality. Article 17, untouchability is abolished. Yes. Article 17, untouchability, கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு லைட்டா பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். Untouchability is abolished. There cannot be any discrimination. இவர் பெரியவர், அவர் சின்னவர், இவர் untouchable அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. All are equal before law. Article 18, titles are abolished. Titles are abolished. That means ராவ் பகதூர், அந்த பகதூர் அல்லது ஜமீன்தார் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய கிங் அப்படி எம்பரர் எல்லாம் சொல்லவே கூடாது இனிமேல். ஏன்னா இப்ப all are equal before law. Article 18 to 14 to 18ல all are equal before law என்று சொன்னால், that means there is nobody who is above law in India, அப்படிதான் அர்த்தம். ஆனால் என்னுடைய question என்னன்னா, is there, even after we are going through the Article 14 to 18 saying that all are equal before law, there is nobody who is above law அப்படி சொன்னால் கூட, is there any personality who is above law, who cannot be touched or who cannot be arrested or against whom may not be able to launch criminal prosecution? Is there any personality? யாரா இருக்காங்களா? MPs when they speak in the parliament, MLAs when they speak in the parliament, whatever they say, they cannot be prosecuted for that. I think that is what the law says. 194(2) and then 172. And also the governor and president. Yes. DGPs are correct சொன்னாங்க. As per Article 362, number 1, there are certain personalities who are immune from arrest and criminal prosecution under certain circumstances. There are certain other personalities who are having certain privileges while they are in office. அப்படின்னா who are they? Number 1, as per Article 361 of the Constitution of India, the President of India and the governors of all the states are immune from arrest and criminal prosecution while they are holding their office.
அதுல 4 விதமா சொல்லுவாங்க. நம்பர் 1, they are not answerable to any court in India, any municipal court in India, maybe the Supreme Court of India or the High Court. They are not answerable while in connection with the discharge of their official functions. ஏன் இதுல கையெழுத்து போடல, ஒரு மெர்சி பெர்சன் அனுப்புனாங்க, 5 வருஷம் வச்சுக்கிட்டீங்க, ஏன் நீங்க கன்சர்ன் தரல, அல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணல, கேட்க முடியாது. He cannot be answerable. அல்லது இந்த மாதிரி ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்க, he is not answerable. கோர்ட்டுக்கு வாங்க, நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, நோட்டீஸ் அனுப்புங்க, நீங்க கவுண்டர் ஃபைல் பண்ணுங்க என்று சொல்ல முடியாது. ஆர்டிகல் 361 கிளாஸ் 1ல no court, they are not answerable to any court in India. Number 1. Number 2, the President of India and the governors of all the states, while they are holding their office, they cannot be arrested for any criminal offences. பண்ணவே முடியாது. Against whom we may not be able to also launch criminal prosecution. No court shall take cognizance. எடுக்கவே முடியாது, வரவே முடியாது. இது class 2. Class 3ல you cannot, any court in India is not empowered to issue any process against the President of India and the governors of all the states. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், குஜராத்ல ஒரு ஸ்டிங் ஆபரேஷன் பண்ணாங்க. ஒரு இங்கிலீஷ்ல டிவி ஃப்ரம் டெல்லி ஒரு 60 லட்சம் ரூபாய் பணம் வாங்கிட்டு எங்களுக்கு திருப்பி தரவே இல்லை, அதனால நீங்க அவருக்கு வாரண்ட் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி முதல்ல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க குஜராத்ல. கவுண்டர் பெட்டிஷனர் யார், ரெஸ்பாண்டன்ட் யார் அப்படின்னா அப்துல் கலாம், ஏபிஜே அப்துல் கலாம், பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, ராஷ்டிரபதி பவன், நியூ டெல்லி அப்படின்னு அட்ரஸ் போட்டுட்டு ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. நல்லா அவர் இதா இருக்கும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட்ட போய் கையெழுத்து வாங்கிடுறாங்க, பணம் கொடுத்து போட கையெழுத்து போட்டார். அவர் சார் 3 சமன் அனுப்பணும், அவர் வரவே இல்லை சார், திருப்பி அவருக்கு வாரண்ட் போடுறாங்க. வாரண்ட் ஆல்சோ ரியல் கேஸ் இது. உடனே by invoking article 311 that the particular magistrate was dismissed from service forthwith பண்ணாங்க. சோ பண்ணவே முடியாது. So number 1, they are not answerable to any court in India. Number 2, we cannot launch any criminal prosecution against the President of India and the governors of all the states. Number 2. Number 3, no court in India is empowered to issue any process against the President of India and the governors of all the states. Number 4, President of India or the governor, if they are involved in any civil transaction, இப்ப இந்த கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன் என்பது அவர் பதவிக்கு வருவதற்கு முன்னால ஒரு கிரிமினல் கேஸ் சம்பந்தப்பட்டிருப்பார். ஒரு மர்டர் கேஸ்ல இருக்கலாம், கான்ஸ்பிரசி இருக்கலாம், அபேட்மெண்ட் இருக்கலாம். ஆனால் இப்ப பிரசிடென்ட் ஆயிட்டார், நோ, we cannot launch any prosecution. பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கும்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் பண்ண முடியாது, முன்னாடி ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு பிரசிடென்ட் பண்ண முடியாது. only after he is not holding the office or retired, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவர் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கவே முடியும், இல்லைன்னா பண்ணவே முடியாது. நம்பர் 4, சிவில் கேஸ்ல சம்பந்தப்பட்டிருந்தாங்கன்னா we are supposed to serve a notice giving 2 months time. 60 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினீங்க, பணம் தரல, பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தயவுசெய்து உடனே நீங்க செட்டில் பண்ணிருங்க, அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்க மேல சிவில் டிரான்சாக்ஷன், சிவில் சூட் இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவேன் என்று ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து அந்த எக்ஸ்பைரி ஆன நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் 60 டேஸ்க்கு அப்புறம் the aggrieved party is empowered to launch any civil suit against such a governor or the President of India. இது ஆர்டிகல் 361. ஓகே, நம்பர் 1 சொல்லியாச்சு. வேற யார் is there any other personality in India who is above law, who cannot be touched, who cannot be arrested? There is one more point which I like to... Yes sir. You complete, then you... Okay, கடைசில வச்சுக்கலாம். Yes sir, yes sir, please. What about investigation? The Constitution of India prohibits prosecution. Yes. Does it also prohibit investigation? Talking about investigation, whether investigation... Yes sir, yes sir. Please make the distinction. Yes. You continue, let them ask the questions. Yes sir, please. Now I will answer. Your flow is not... Yes, 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 yes. Okay. Is there any other personality who is above law, who cannot be touched or against whom you may not be able to launch prosecution? Number 1, so the President of India and the governors of all the states are immune from arrest and criminal prosecution. Attempted யாரா இருக்காங்களா இந்தியாவுல? As per Article 14, all are equal before law and nobody is above law. There is equality of law and equal protection of law to all. Any other personality who is above law? இந்தியாவுல யாரா இருக்காங்களா? Sir, யாரு? Diplomatic immunity. Diplomatic agents. Diplomatic immunity.
Yes. Number 2, total immunity அப்படின்னு சொன்னோம்னா, a person who has not completed 7 years of age is incapable of committing any crime as per section 82 of the Indian Penal Code. General exception. 82 of the Indian Penal Code. The act, the section says, nothing is an offence if it is committed by a person who has not completed 7 years of age. Total immunity. பண்ணவே முடியாது. The law presumes that a person who has not completed 7 years of age is immature enough to commit crime and he will not be having any mental mens-rea to commit crime. So total, almost all over the world, 7 years உள்ள இருந்தாங்கன்னா no criminality அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்க பொன்னேரியில் கூட ஒரு கேஸ் நடந்தது. ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி பேப்பர்லாம் வந்திருக்கும். ஒரு அப்பா அம்மா 2 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பையன், அந்த பையனுக்கு 5 வயசு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு, பெண் குழந்தை. அந்த குழந்தைக்கு 1.5 வயசு. இப்ப இந்த பையனுக்கு 6.5 வயசு. 5 வயசு வரைக்கும் இந்த பையனை அப்பா அம்மா 2 பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா பாராட்டி சீராட்டி பார்த்தாங்க. இப்ப ஒரு பெண் குழந்தை வந்த பிறகு சின்ன குழந்தையாச்சே அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைய மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்கள பசங்க கவனிக்கல. ஒரு நாள் அப்பா ஆபீஸ் போன பிறகு அம்மா என்ன பண்ணாங்க, நான் கடைக்கு போயிட்டு வரேன், தங்கச்சி பாப்பா பாத்துக்கோன்னு சொன்னாங்க. இவன் என்ன சொன்னா, தங்கச்சி பாப்பா இருந்தா தானே இவங்க ஓயாம தங்கச்சியே கொஞ்சிட்டு இருப்பாங்க, என்ன கொஞ்சம் மாட்டேங்கிறாங்களே, நான் ஒழிச்சு வச்ச 2 குழந்தைய தூக்கி பின்னாடி ஒரு சின்ன தொட்டி இருந்தது, தண்ணி நிறைய இருந்து அதுக்குள்ள போட்டு சொல வச்சு மூடிட்டான். அம்மா கேட்டாங்க, எங்கடா பாப்பானா, நான் பார்க்கலையே அப்படின்ட்டான். 1 hour 2 hours ஒன்னும் நடக்கல. உடனே போலீஸுக்கு போனாங்க. உடனே போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்துட்டு ஏதாவது சிசிடிவில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, எங்கேயாவது யாராவது கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா பார்த்தாங்க. ஒண்ணுமே இல்ல. அப்புறம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பொன்னேரி இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணாரு, 2 பொம்மை வாங்கிட்டு 2 சாக்லேட் வாங்கிட்டு ஒரு இந்த பையனுக்கு கொடுத்து, நீ ஒண்ணு வச்சுக்கோ, ஒண்ணு பாப்பாவுக்கு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். நடந்த சம்பவம். நீங்களே கொடுங்க அங்கிள் பாப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போய் பாப்பாவுக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த தொட்டியை திறந்து காமிச்சா உள்ள அந்த பாடி மிதக்குது. Actually he has committed the murder, but he is only 6.5 years of age. So if a person has not completed 7 years of age, he is totally incompetent to commit a crime. The law presumes that he will not be having the evil intention, mental mens-rea to commit a crime. Totally immune. Further action drop பண்ணிட்டாங்க. அப்படி அந்த கேஸ்ல குறிப்பிட்டு அனுப்புனாங்க. சரி, 7 years வரைக்கும் as per section 82 நியூ செக்ஷன் 20. இப்ப நமக்கு எல்லாமே தெரியும். 17 இருந்து புது லா வருது சொல்றாங்க. The criminal procedure code is otherwise இனிமேல் going to be called as பாரதிய நகரிக் சுரக்ஷா சங்கீதா. அதுல செக்ஷன் 20 பிரகாரம் அந்த 82க்கு ஈக்குவலன்ட் செக்ஷன் 20. சரி, இது 7 வயசு நிரம்பலைன்னா டோட்டல் இம்யூனிட்டி. If a child has completed 7 years of age and not completed 12 years of age, அப்படின்னா it depends upon the mental maturity of such a child. அவரை apprehend பண்ணுவாங்க. A child is not to be arrested, he is to be apprehended. A child is to be not called as accused, he is to be called as a juvenile in conflict with the law, and he is to be not to be produced in a court of law, but to be produced in a juvenile justice board. The juvenile justice board will examine that whether the particular child who has completed 7 years of age and not completed 12 years of age is having the enough mental maturity to commit a crime or not. They will be having ஒரு assessment. அந்த அசஸ்மெண்ட்ல 7 to 12 உள்ளவங்களுக்கு மென்டல் மெச்சூரிட்டி இல்லை என்று அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா further action will be dropped. No criminal liability. இருக்குது மோசமா இருக்கிறான் என்று சொன்னால் the juvenile justice board will try such a child. அவங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் கொடுப்பாங்க. சப்போஸ் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும், as per the juvenile justice care and protection of children act 2015 பிரகாரம், if a person has not completed 18 years of age, such a person will be called as only a child. 15 வயசு முடியல அப்படின்னா 7 வயது வரை no criminality, 7 to 12 depends upon the mental maturity. 12 இருந்து 18 வயசு இருந்ததுன்னா he will be apprehended and produced before the juvenile justice board. The juvenile justice board will try, and if found guilty, எவ்வளவு தண்டனை தர முடியும் ஒரு குழந்தைக்கு? ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளவு தரலாம்? மேக்ஸிமம்